माहिती विशद करावी श्री वैभव वैद्य. So respected guests on the stage and a staff of Kumbalkar Institute of Social Work and friends and family. I definitely wanted to thank Yugan for giving me an opportunity to stand and give an overview what we have been doing from last 1 year in front of such an honored guest who gave a lot to community and made all Nagpurians proud nationally and on internationally. So today my topic is abundance, that is Samruddhi. So what exactly we are doing? समृद्धी ही सगळ्यांपर्यंत जोवर पोहोचत नाही तोवर त्या समृद्धीचा समाजाला किंवा देशाला फायदा तेवढा होणार नाही. आणि हाऊ वी आर युटिलायझिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अबंडन्स so that the prosperity will reach to everybody. That's the project what we are working from last 1 year. So let's look at some numbers. हे काही इंटरेस्टिंग नंबर्स आहेत. टोटल 6 लाख करोड आपण चायनावरनं इम्पोर्ट करतो जे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आहेत. सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स छोटे छोटे असतात, काही मोठे असतात. And what is interesting, 60% of the production in China that's actually conducted by small scale and medium scale industries. And that actually contributes and made them second largest economy on the earth. Okay. Other than electronics, we also import plastic and electronics, which is actually potentially harmful for the children because of the toxicity and the low quality material. So, if we wanted to do something similar, तर जवळजवळ 6 लाख करोड हा एवढा मोठ्यातला आपण एक 0.006% जरी गोष्टी आपल्या देशात बनवू शकलो तर आपण बऱ्यापैकी प्रॉस्पेरिटी प्रत्येक कम्युनिटीपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि जवळजवळ 60% लोक फक्त स्मॉल स्केलमध्ये चायनामध्ये अख्ख्या जगावर राज्य करू शकतात. डेफिनेटली इंडिया कॅन ऑल्सो डू इट. बट बिफोर दॅट लेट्स सी की हाऊ इज अवर एज्युकेशन सिस्टम इज कन्स्ट्रक्टेड टू हँडल दिस प्रॉब्लेम. सो दिस इज ॲक्च्युअली नंबर्स फ्रॉम अवर नीती आयोग. 50% individuals are either seeking the jobs or currently employed, which is called in-labor force participation rate. आणि त्यामधले फक्त 12% लोक आपल्या देशात एम्प्लॉयड आहेत. व्हॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 50% यंग पीपल? यंग पीपल म्हणजे जे 15 वयोगटाच्या वरती आहेत. तर 50% इंडियन्स दे आर नायदर लुकिंग फॉर अ जॉब. आणि डेफिनेटली ते खूप श्रीमंत घरचे नाही आहेत की पोर्शे वगैरे चालवणारे गाडी चालवणारे नाही आहेत. सो वी कॅन से they belong to most of the unorganized sector. I think these numbers from our government and what we get it from the international trade community clearly says that Samruddhi doesn't belong to, it belongs to very few privilege and majority of the society has an hardship. So let's look at how our schools and college compared to the China. So this is interesting. आपल्याकडे total ITI, skill development center, any vocational education in the schools that combinedly makes 30,502 institutes, and we only create 22 lakh skilled workers. However, in China there are 11,223 creates 1 crores of worker in China. This is the number from our Ministry of Skill Department and Entrepreneurship, Niti Aayog, and China Development, that is the China Daily, that's the Beijing preview. So it's very clear की आपल्याकडे 3 टाइम्स जास्त इन्स्टिट्यूट आहे आणि 4 टाइम कमी लोक तयार होतात आणि त्यांच्याकडे 1 करोड लोक अॅन्युअली तयार होतात. सो हाऊ वी हँडल दिस प्रॉब्लेम? इज दिस लाईक की आपल्याकडे लोक सायन्समध्ये इंटरेस्टेड नाही आहे? तर हा आपला मागच्या वर्षीचा नागपूर युनिव्हर्सिटीचा डेटा आहे. 70% स्टुडंट्स इन नागपूर गोज फॉर द सायन्स एज्युकेशन. सो इट मीन्स वी डेफिनेटली हॅव लॉट मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सायन्स. नाऊ वी नीड टू सी हाऊ वी कॅन चॅनलाइज देअर पोटेन्शियल to build the nation. So I went to lot of रोजगार मेळावा, जे 2 रोजगार मेळावे आपल्या नागपुरात झाले. Then we conduct lot of seminars and engage in the small talk with students. And these are some of the feedbacks what I got. Most of the रोजगार मेळावा they are recruiting security guards, and most of the ITI students gets recruited from the contractors. And most of the jobs were common loan recovery agent or credit card salespersons. नागपूर आणि भंडारा आजूबाजूचे जे इंडस्ट्रियल एरिया आहे त्याच्या फ्लोअरवर ITIचे पोरं कामं करतात. जे 18 वर्षाचे पोरं आहेत आणि ते जे कामं करतात त्याचा आणि टेक्नॉलॉजी आणि त्यांच्या भविष्याचा कवडीचा काही संबंध नाही. सो दॅट्स व्हेरी डिस्टर्बिंग. आणि मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स हॅज 90% and 80% ऑफ द मार्क्स. ओके. सो लास्ट इयर गव्हर्नमेंट ITI ची मेरिट लिस्टमध्ये 80% वॉज द कट ऑफ. सो वी कॅन व्हेरी वेल से
Even if they have an 80% in SSC, they could have a better future. But instead of looking for a better future, they are working on completely a non-technical field. The same case with the BBA. And what was interesting, even you spend 4 years professional course in engineering, after that, again, a lot of people needs to do the professional education, which is surprising because engineering itself is a professional course. So why to pay 2 lakhs and 1,50,000 minimum price after doing a professional course? आणि हे काही रेट्स आहेत 60,000 मोबाईल रिपेअरिंगचा कोर्स आहे नागपूर जबलपूर आणि आपल्या आजूबाजूच्या खेड्यातले जे लोक आहेत त्यांना नागपूरमध्ये लागते 60,000 रिपेअरिंगचे कोर्सेस आहे 1.5 लाख रुपये प्रोफेशनल कोर्स फी आहे ज्याचे आपण होर्डिंग नागपूरमध्ये बघतो आणि मिनिमम 2 लाख रुपये कोर्स फी आहे एक सिंपल प्रोफेशनल कोर्स म्हणजे तुम्ही 12वी ट्युशन क्लासचे पैसे पे करा इंजिनिअरिंगचे पैसे पे करा आणि प्रोफेशनल कोर्स नंतर आणखी प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन कोर्स फी करा आणि त्याच्यानंतर सुद्धा आपल्या देशात जॉब नाही आहेत. Sir, most of the Nagpur folks I found they are either doing cryptocurrency, stock market, or options trading, which definitely is a disaster. So these are a couple of feedbacks. Now, if I have to just consolidate and summarize the problem, 3 problem hai: less workforce participation and awareness, unclear what to design and learn and how. The price competition from Chinese imports that makes our trading community stronger, and nobody is willing to invest in manufacturing. And R&D development cost for SME. So when yesterday I was talking with Bhattacharya sir, he gave a very nice word which I wanted to refer. It's a lab to land. What people manufacture, they actually not backed up by a lot of R&D investor. And what's the government of India is supporting us? They have a production links, incentives, Make in India, electronics manufacturing cluster, credit guarantee scheme for small scale industry, and Skill India, and there are definitely many schemes, doesn't matter which government it is, they all are trying to address this problem. So what we need to do or what we have done? We went ahead and analyzed the detailed import list. So there is a huge import list which we started going through and we identified the product for small scale design. Then we developed unique training, designing based on the issue in hand for anyone who is seeking for a prosperity. We call it as a self-directed query or inquiry-based learning. That's how we all learn. जर आपण घरात मुलाच्या समोर कॉम्प्युटर ठेवला तर त्याला काही दिवसानंतर ब्राउजिंग कळते यूट्यूब कळतो फेसबुकही कळते सो हाऊ दे डू इट दे अंडरस्टँड द चॅलेंज अँड दे दिमसेल्स रिसर्च दॅट्स द नॉर्मल ह्युमन टेंडन्सी सो वी इन्व्हेंटेड दॅट ट्रेनिंग मॉड्यूल अँड स्टार्टेड ट्रेनिंग नाउ व्हॉट आर द रिझल्ट्स सो व्हॉट वी इम्प्लिमेंटेड we went ahead and created the 5-step model. That's first awareness, where we are conducting a lot of seminars and local talks, and we are actually educating the students कि जो MS आपल्या नागपूरमधले ट्युशन क्लासचा जो डेव्हिल मार्केटिंग ट्रॅप आहे I mean there are certain newspapers which clearly says that if you don't take admission in this particular tuition class, your probability of getting into a prime institute is less. I call it as a devil marketing. एक राक्षसी वृत्तीसारखा आपण याला म्हणू शकतो की हाऊ वाय म्हणजे ज्याच्याकडे पैसे आहेत तोच ट्युशन क्लासमध्ये जाईल आणि म्हणजे ज्याच्याकडे पैसे आहे तो ट्युशन क्लासमध्ये जाईल आणि तोच चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जाईल आणि एज्युकेशन डेफिनेटली एक पूर्ण जनरेशन अपलिफ्ट करते सो वी आर मेकिंग देन अवेअर डोंट वरी अबाउट द ट्युशन क्लासेस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हॉट कॉलेज यू गेट इन टू ॲडमिशन इवन प्रायव्हेट कॉलेज स्टुडंट्स इफ दे बिल्ड द स्किल्स दे कॅन वर्क इन एनीवेअर. Then we created a Binous open source lab in our Marginagar house. What we are doing, we are actually creating innovation accessible to everyone. So this is something we did it 1 year before and I'll show what we achieved. Then we are telling everybody to work like a teamwork and the inspiration is honeybee. जे मधमाशा असतात त्या एकामेकाला शिकवतात एकत्र राहतात आणि that's how they prosper and that's how they survive. So that's the philosophy that we are building a team building character. Fast prototype is very essential. कुठलं पण प्रॉडक्ट असो ते किती लवकर तुम्ही बनवता आणि मार्केटमध्ये आणता दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यासाठी ॲक्सेसिबिलिटी ऑफ कंपोनंट ॲक्सेसिबिलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क इज व्हेरी इसेन्शियल. आणि सगळ्यात शेवटी द नेटवर्क मार्केटिंग. चायनातल्या गोष्टी सोप्या स्वस्त्या यासाठी बनू शकतात की ज्यावेळेस क्वांटिटी वाढते 101% प्राइस कमी होतो. So how we created network marketing and all, I'll just go through. So these are the 5 principles of the pyramid. आणि आम्ही एक सिंपल एक मेथडॉलॉजी तयार केली की जेवढा इम्पोर्टचा डेटा आहे वी गॉट एव्हरीथिंग आणि त्याच्यातनं काही त्याला अट्रिब्यूट्स किंवा विशेषण लावले की वेगवेगळ्या क्रायटेरियानुसार एक अनालाइज करा की रिस्क आणि इम्पॅक्ट काय.
Maybe we can talk a lot about this graph. पण हा एक सिंपल एक प्रॉडक्टचं एक्झाम्पल आहे की LED RGB कंट्रोलर जो आम्ही आमच्या लॅबमध्ये बनवला. बेसिकली दिवाळीच्या ठिकाणी किंवा डेकोरेशनच्या ठिकाणी बरेचसे LEDचे रंग चेंज करून आपण भरपूर कलर तयार करू शकतो. सो वी क्रिएटेड अ प्रॉडक्ट विच क्रिएट्स अ 66 कलर्स आणि टोटल आपण जर इम्पोर्ट कॉस्ट बघितली साधारण एक 80 लाखापर्यंत येते. तर लेट्स क्रिएट दिस प्रॉडक्ट अँड गिव्ह इट टू अ स्टँडर्ड नॉर्मल बचत गट किंवा जे छोटे छोटे ट्रेडर्स आहेत किंवा इवन ज्यांना घरी हे प्रॉडक्ट बनवू शकतात. सो आय एम कॉलिंग इट नॉट अ मेक इन इंडिया, इट्स अ मेक इन होम कॉन्सेप्ट. सो व्हॉट Binous is doing, we created 3 products. 2 are already in manufacturing. So what we do, if there are bachat guts or there are some group of intelligence who wanted to start something, we provide them design, we provide them all the manufacturing capability, raw material, and what they need to do, they need to assemble, sell with their creativity. So that's what we are referring as a network marketing. तसे आम्ही एक प्रॉडक्ट प्रोटोटाइप मध्ये आहे, 2 ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आहे आणि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द 10 products by end of this year. So that will definitely, even if it's a small start, we wanted to see how it impacts it, and I'm pretty sure these products are will be much cheaper than what China offers. Okay. So when we are doing this, we found one more interesting thing: the biomedical equipment Nagpur market. There are a lot of, we almost import $25 billion of medical equipment. जे चायना, जर्मनी, बऱ्याचशा देशातून येतात. आणि what we did, we conducted a small survey in Nagpur. Almost 100 doctors participated in this survey. We talked to radiologists, critical care, respiratory, surgical, laser equipments, and other doctors. And they had a very common problem. One is the calibration, repair, AMC, and most of the doctor has a problem statement in their mind. But there is no engineering or doctor's tie-up with which they can convert that idea to a new product. So what we did, we again trained our team आणि नागपूर GMC मध्ये आम्ही एक जस्ट एक छोटं प्रोडक्ट केलं. त्यांच्या फिजिओथेरपी डिपार्टमेंटचे इक्विपमेंट आम्ही रिस्टोर करून दिले, रिपेअर करून दिले विथ द सेम टीम हू वर फ्रॉम ITS. So we trained them how to repair some basic biomedical equipment. Then when we are talking with the doctors, there's one gynecologist, she gave us the very nice idea about the pulse dose generator, which can be used in physiotherapy or also in neuromodulation. So we created an electronics part, but definitely we need the team of the doctors who can actually validate this product and convert this innovation into a proper product. This is also one of the example which we can do it in our Nagpur. Okay, there is a big challenge. Like most of the people from where we import the equipment, they don't release their repair manuals. And this is a very common problem in other countries also. So how other country handle this problem, their legal system makes an act the right to repair, where if you are selling the equipment to India, also publish the manuals how to repair. ज्याच्यामुळे नागपूरचे जे टेक्निशियन्स वर आहेत किंवा नागपूरचे इंजिनियर आहे, इट फॉस्टर द इनोव्हेशन आणि इक्विपमेंट इच्छा इथे रिपेअर होऊ शकतात, तो पण एक रोजगार निर्मितीचा भाग होऊ शकतो. So this is what we are doing from last 1 year, and what the Binous collaboration adds a value to different organization. It streamlines the student admission. नागपूरमध्ये आपण ऍड बघतो इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या ऍडमिशनसाठी किंवा बऱ्याचशा कॉलेजच्या ऍडमिशनसाठी नाव एजंट्स रिक्रूट करतात. The people who are registered with the Binous, they can get a streamlined admission to all the engineering colleges in Nagpur. Students gain industry skill, industry benefits from the skilled resources, and that reduces their cost. त्याच्यानंतर students earn stipends for project work. जे आम्ही student recruit केले, they also get a stipends. Flexible collaboration, and we encourage the students to work on the projects that ultimately becomes their own startups. So not everybody learns electronics the way it is taught, right? So आम्ही काय केलं, if you are anywhere in between 11 to 100 years young, and we wrote a book called Circuit City, ज्याच्यात इलेक्ट्रॉनिक्स एका लर्न विथ अ फन कॉन्सेप्ट सोबत ते शिकले होते. हे काय पुस्तकाचे पेजेस आहेत. आय विल बी पब्लिशिंग दिस बुक सून. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ सर्किट सिटी, ज्यात मॅग्नेटिक एक राक्षस आहे, एली नावाचे एक इंजिनियर आहे, आणि PCB म्हणजे एक सिटी आहे. So this is how will be these books. We are trying to publish it in English and also in Marathi for the school students. Karan if you are learning something at the age of 10th, definitely you will be far ahead in the competition. Engineering is too late to learn the technology.
हे काही प्रोग्राम्स आहेत याचे फोटो आहेत. अवेअरनेस प्रोग्राम हे गव्हर्नमेंट ITI मध्ये आम्ही गेल्या 2 वर्षापासून करतोय. अँड द इम्पॅक्ट इज जे 4 मुलं महिंद्रा अँड महिंद्रामध्ये ट्रॅक्टरच्या पेंट शॉपवर काम करत होते, नाऊ दोज स्टुडंट्स गॉट ॲडमिटेड इन टू अ गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज. ओके, and we are training them. This is we regularly conduct these seminars awareness, and this is the lab of the Binous, which has a how semiconductors are made. That is also portrayed there. The one of the photo it shows की जिथे 60,000 रुपये मोबाईल फोन रिपेअरिंग साठी बाहेर जावं लागत होतं, ते आमच्या लॅबमध्ये आम्ही फ्रीमध्ये शिकवतो. and it's the same setup. So these are couple of our lab setup in Malginagar. So I'm not alone in all this collaboration. We made a lot of partnership with Nagpur, and these are the couple of our partners: Beta Computronics, Blueberry Semiconductor, Unique Automation, and Binous Foundation of Sangli. आणि आम्ही फक्त ITI साठी काम नाही करतो. We have created a course on modern computer architecture. That's where my expertise is, and which is basically for artificial intelligence and machine learning. These are the very common terms used nowadays. आणि विदर्भातली जी पहिली सेमीकंडक्टर कंपनी आहे ब्लूबेरी सेमीकंडक्टर. सो वी आर प्रोव्हाइडिंग देम अ कन्सल्टिंग अँड वी आर ट्रेनिंग देअर टीम ऑन दिस मॉडर्न कम्प्युटर आर्किटेक्चर. So these are the few innovators and pioneer in Nagpur in electronics area. So what we are announcing today, we started this lab, built a team of 6 people, and now I met with the Yugant, and we thought, okay, let's collaborate with YKREF, and we had one session, and there are 14 students registered, and we are starting a new capacity of the 20 in Somalwada, right? Somalwada. So that's an announcement, and this is our application link. Anybody can just scan it, and they will just they will just register. After application, we interview the students and mainly look for their economical background and what is their career and future aspiration. And based on that, we provide a free training, then free internship, and we help them all the way till they get a job. Okay, so these are the couple of courses what we are teaching. I'll not go through detail, but that's what. So we identified like around 10 courses. We prepared the e-material, trained the trainer, and that's what we are starting now. And this is our common concept. That's how we educate the students. की 10वी पासल्यानंतर ITI करा, डिप्लोमा करा किंवा BSc MSc इंजिनिअरिंग करा. Unless you have a skills, internship, and you will never get a job. Whether you are from MH31 tuition classes or the normal SSC guy after ITI. Okay, so if products are manufactured in India, they can be recycled also efficiently in India, and that reduces the lot of our landfill. I'm pretty sure कोणाला म्हणजे भारतात नको त्या इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ज्या गोष्टी ज्या त्यांच्या देशात चालत नाही आपल्या देशात फेकल्या जातील हे असं कोणाला आवडणार नाही. So on the other hand, so if the goods produced in China that results into an electronic waste, harming our soil, poor quality toys, posing a health risk, especially for children. So Make in India is also for our environment. So thanks a lot, and I know it's not this is our first step, what we are doing from last 1 year, but definitely we can take a lot of inspiration from our Nagpur zone and India's father of supercomputer, Padma Shri, Padma Bhushan, Maharashtra Bhushan, Dr. Bhatkar sir. Then we are blessed with a lot of philosophers like Tukadoji Maharaj, Gadai Baba, CDAC, and even disciplined innovation in Shegaon Sansthan. I think we can definitely take all this inspiration, and we are going to take this side. So wish us a good luck, and thank you.